Welcome to the Love, Laugh, Live chat show with myself and the wonderful Dan Ubi. Pyar karo hasso ta juk juk jiyo wala show. So our show is all about creating and guiding you on how to manifest a more fulfilling life that you deserve and desire, and how to raise your consciousness through loving, laughing and living. So my name is Davinder Ubi. I'm a life and spiritual coach, and sitting next to me, looking very professional today. Wow, you know me. Do my best. You look like a school teacher actually. It's the corporate world, that's all it is. Yeah, so my name is Gurdyal Gacha. I'm an empowerment and resilience coach. So yeah. So you tell us today, what we're going to share with our lovely viewers. Okay, so I just about a very big spiritual teacher in the world, and his name was Buddha or Buddha, that depends on how you want to pronounce it. So I'm just going to read some details about him, and then we're going to discuss all about him at length. So the word Buddha in Sanskrit, not Sanskrit, means enlightened one. So Buddha with a capital B refers to the Buddhist birth name, which is Siddhartha Gautama. He was born in Lumbini in what is now Nepal. Buddha was the son of royalty. However, he gave up a life of wealth and luxury to find a path without suffering and impermanence. Before Siddhartha Gautama embarked on the path to enlightenment, he married. On the very day he left home, a son was born to Siddhartha Gautama and his wife. On his journey, the Buddha often meditated. He attained enlightenment or awakening while sitting under a Bodhi tree, which has become one of the Buddhist pilgrimage sites in India. The Buddha founded an order of monks and nuns called the Sangha, which has preserved and passed on to the Buddha's teachings from the beginning to this day. For Buddhists, Buddha is not a god, and Buddhism is not a religion. It is a philosophy and a way of life. Oh, yeah. So, you know, it's amazing. I just think he's such a beautiful spiritual teacher, and he's got so much to share with the world still. Yes, he has, and it's all about, like you said, it's not a religion. It's also all about how to understand how your mind works and how to change your beliefs, and he's helping bring people into the awareness that we don't have to go on the path of suffering. Suffering is self-inflicted, that we bought into our conditioning, our programs, our unlimited beliefs. So he's helping us to become aware of those beliefs and programs and live a life where we can actually feel safe and joy and the true essence of who we are. And look, like he said, he was born in a place where he was so protected. His obviously the king, his father, did not want him to ever become aware of death or illness, because they had fear of it. And he was brought up thinking those things didn't exist, but he knew something inside of him knew that kuch hai gai, after this palace walls, there is another world out there. So he just had this inner cord, that I need to get out there, because something under Chenni on this, even though he was in that beautiful palace where he's protected, he was actually brought up thinking there no such thing as death existed, maut hai nahi sigi, bimari wagera hai nahi sigi. So I think one day what she noticed, I think it was a pet, or I think it was a goose or something, it died or something, and he thought, how did it die? What is death? So he started questioning everything. And काफी बेचैन हो गया सीगा. So he had to leave the palace, and chori he did. And when he went out the palace, he really saw that there were people suffering, and this suffering सीगा, that people on the streets, beggars, there was people rotting away in the gutters, there was death, there was bamari, there was chikan, there was rola. He thought, what is this? And he realized that this is part of life. And all of a sudden he realized that what he was living in some sort of illusion. It wasn't real. So he wanted to actually understand that he had that biggest fear of death, and the only way he could actually, release himself of that fear was to actually confront it, actually, face that fear. And that's the only way, through all the teachings and all the practical ways of understanding how your mind works, he actually realized how he can transcend that fear back into love. Yes, so ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਬੁੱਧ ਦੀ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨੀਆਂ ਸੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਸਿੱਖਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਛੱਡੀ ਸੀਗੀ ਦੁਨੀਆ ਤੇ। ਹੁਣ ਡੈਡ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਵੀ ਜਦੋਂ ਉਹ ਰਾਜੇ ਦਾ ਮੁੰਡਾ ਸੀਗਾ ਤਾਂ
ਉੱਥੇ ਰਹਿ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਕੁਛ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ ਵੀ ਲਾਈਫ ਕਿੱਦਾਂ ਦੀ ਹੈਗੀ ਬਾਹਰਲੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਉੱਥੇ ਰਹਿਣ ਦੇ ਨਾਲ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਤਾ ਉਹਨੂੰ ਮੌਤ ਬਾਰੇ ਵੀ, ਗਰੀਬੀ ਬਾਰੇ ਵੀ, ਲੋਕ ਕਿੱਦਾਂ ਸਫ਼ਰ ਕਰਦੇ ਆ ਜਾਂ ਕਿੱਦਾਂ ਰਹਿੰਦੇ, ਕਰਕੇ ਹੀ ਵਾਸ ਉੱਥੇ ਜਿੱਦਾਂ ਉਹਨੂੰ ਲੁਕੋਇਆ ਸੀਗਾ ਬਾਕੀ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ। ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਡੈਡੀ, ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰਾਜਾ ਉਹਦਾ ਡੈਡੀ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਨਾ ਹੀ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਵੀ ਕਿੱਦਾਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਬਾਕੀ ਦੁਨੀਆ ਕਿੱਦਾਂ ਰਹਿੰਦੀ ਆ। ਪਰ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਜਿੱਦਾਂ ਡੈਡ ਨੇ ਕਿਹਾ ਬੇਚੈਨੀ ਸੀਗੀ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਕੁਛ ਹੈਗਾ ਆ ਵੀ ਮੈਂ ਪਤਾ ਕਰਨਾ ਵੀ ਦੁਨੀਆ ਕਿੱਦਾਂ ਰਹਿੰਦੀ ਆ, ਵੀ ਮੈਂ ਵੀ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖਣਾ ਵੀ ਕੀ ਹੈਗਾ ਆ। ਸੋ ਜਿੱਦਣ ਉਹਦੀ ਵਾਈਫ ਨੂੰ ਮੁੰਡਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਉਹ ਉਦਣ ਹੀ ਘਰ ਛੱਡ ਕੇ ਚਲ ਗਿਆ ਸੀਗਾ। ਸੋ ਉਹ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਆ। ਪਰ ਅਸੀਂ 4 ਕੁ ਗੱਲਾਂ ਉਹਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿੱਖਿਆ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਗੱਲਾਂ ਤਾਂ ਉਹਦੀਆਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦੀਆਂ ਆ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਟੀਚਿੰਗਸ ਆ ਉਹਦੀਆਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਟਾਈਮ ਹੋਇਆ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਖੋਜ ਕਰਿਓ ਤਾਂ ਦੇਖਿਓ। ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਬੁੱਧਿਜ਼ਮ ਹੈਗਾ ਉਹ ਰਿਲੀਜਨ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਜਿੱਦਾਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਸਿੱਖੀ ਆ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਰਿਲੀਜਨ, ਇਹਦੀ ਹੈਗੀ ਟੀਚਿੰਗਸ ਆ ਵੀ ਜੋ ਕੁਛ ਉਹਨੇ ਸਿੱਖਿਆ ਉਹਨੇ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤਾ ਆ। ਸੋ ਬੁੱਧਿਜ਼ਮ ਇਹ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਇਜ਼ ਆਲ ਓਵਰ ਦ ਵਰਲਡ, ਲੋਕ ਬਹੁਤ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਜਾਣਦੇ, ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਇਨ ਇੰਡੀਆ, in Thailand, in lots of other countries as well, and China I think maybe. So ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨੀਆਂ, ਪਰ ਗਾਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਰੂੰਗੇ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ to still the mind, ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮਨ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤ ਲਿਆਵੋ, ਖਾਮ ਕਰੋ, ਫਿਰ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਸਫਰਿੰਗ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਸੋਚ ਆ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਜਿੰਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਿਕਰ ਆ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਮਨ 'ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਨੱਠਦੇ ਭੱਜਦੇ ਆ ਸਾਰੇ ਪਾਸੇ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਮਨ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੇ ਸਵਾਸ ਲੈਂਦੇ ਆ ਉਹ ਵੀ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ। ਜੋ ਕੁਛ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਆ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਆਪਣੇ ਆਪ 'ਚ ਸਮਾਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਆ। ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਮਾਈਂਡ ਆ, ਮਨ ਆ, it's just like ਹਟਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਜਦੋਂ ਹੈਮਸਟਰ ਹੀਲ ਜਿੱਦਾਂ ਨਹੀਂ ਉਹ ਚੂਹੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਵੀਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰੀ ਜਾਊਗੀ, ਫਿਰ ਜਾਂਦਾ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ, ਇਟਸ ਨਾਟ ਗੋਇੰਗ ਐਨੀਵੇ, ਕੋਈ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਲੱਭਦਾ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਬੰਦਾ ਸਟਕ ਦਾ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਸੋਚ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਐਂਡ ਸੋ ਬੁੱਧਾ ਦੇ ਸੀਗਾ ਇਸ ਟੀਚਿੰਗ ਐਵਰੀਵਨ ਦੈਟ ਜਿਹੜੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਸਫਰਿੰਗ ਹੋਣੀ ਹੈ ਇਹ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਬਾਹਰਲੀ, ਸਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਬਾਹਰ ਅਸੀਂ ਦੁਖੀ ਹੋ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਬਟ ਜਿਹੜੀ ਅਸਲੀ ਦੁੱਖ ਕਿਤੋਂ ਰੂਟ ਹੁੰਦਾ ਦਾ ਜੜ ਹੈ ਇਹ ਸਾਡੀ ਸੋਚ 'ਚ ਆ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਖਿਆਲ ਆ, ਸਾਡੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਆ, ਬਲੀਫਸ ਆ, ਉਹ ਇਸ ਰੂਟ ਸਾਡੇ ਜੜ ਉੱਥੇ ਆ, ਉੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਾ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਮਿਲੂਗਾ, or we say solution। ਤੇ so to quiet the mind down, when we quiet the mind down we actually start noticing that ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਅਸੀਂ ਫਿਕਰ ਕਰਦੇ ਸੀ ਉਹ actually problem ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ, it's just something ਸੋਚ ਕੇ ਗੱਲ ਇੱਥੋਂ ਤੋਂ ਐਡੀ ਵੱਡੀ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਆ। So he's teaching everybody, when he saw the suffering, ਜਦੋਂ ਬਾਹਰ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਦੇਖ ਇੰਨੇ ਲੋਕੀ ਤਕਲੀਫ 'ਚ ਦੁਖੀ ਨੇ, they needed someone to bring them into the awareness, to bring them into the soji that ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਨਰਕ ਆਪੇ ਤੁਸੀਂ ਬਣਾਈ ਆ, ਬਿਕਾਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚਦੇ ਹੋ ਬਾਰ-ਬਾਰ, ਬਟ ਇਫ ਯੂ ਇਹੀ ਦੁਨੀਆ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਸਵਰਗ ਵੀ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਆ। ਇਟ ਆਲ ਡਿਪੈਂਡਸ ਔਨ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜੇ ਸੋਚ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ, ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦੇ। ਇਫ ਯੂ ਬਿਲੀਵ ਦੈਟ ਹਾਈ ਮੇਰਾ ਸਰੀਰ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਬਹੁਤ ਕਰਪਟ ਆ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਅਸੀਂ ਭਰੋਸਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਦੈਨ ਉਹ ਸੋਚ ਉਹ ਬਿਲੀਫ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਉਹੀ ਹਾਲਤ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਸੋ ਬੁੱਧਾ's teaching was the problem ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਤੁਹਾਡੀ ਹਾਲਤ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ, ਤੁਹਾਡੀ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਚੀਜ਼ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦੇ ਹੋ ਸੋਚਦੇ ਉੱਥੋਂ ਉਹ ਜੜ ਉਹ ਠੀਕ ਕਰਨੀ ਆ। So that what was one of his things, and through meditation. And meditation obviously wasn't something ਤੁਸੀਂ ਸਵੇਰੇ ਤੁਸੀਂ ਕਰਦੇ ਆ। He is saying that you being conscious throughout the day, you're consciously aware what I'm thinking now, is this really serving me? ਇਹ ਅੱਛਾ ਸੋਚ ਰਹੀ ਹੈ, ਜੇ ਮੈਂ ਬੁਰਾ ਸੋਚਦੇ ਇਹਦਾ ਮੈਨੂੰ I have to to deal with the consequence of that, because ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਮੈਂ ਸੋਚੇ ਉਹ ਮੇਰੇ ਹਾਲਤ ਬਣੀ ਜਾਣੇ ਆ। So there's a lot in there that he explains. It's about the lifestyle, it's about ਤੁਸੀਂ become mindfulness, ਤੁਸੀਂ ਬੜਾ ਧਿਆਨ ਦਿਓ ਅਸੀਂ ਕੀ ਸੋਚਦੇ ਹਾਂ, ਸੋਚ ਤੋਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ। ਇਹ ਕੋਈ ਜਿੱਦਾਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਸਰੀਰ ਦੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਮਨ ਦੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਜਿੱਦਾਂ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਹੁਣ ਕਿਹਾ ਆ ਸੋਚ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਕਈ ਵਾਰੀ ਅਸੀਂ ਫਿਕਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਬਹਿ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਉਹ ਗੱਲ ਮੁੜ ਕੇ ਚਰੂੰੜਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਸੋਚਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਫਿਰ ਤੁਹਾਡਾ ਮਨ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਾਸਿਆਂ ਨੂੰ ਦੌੜਦਾ ਆ। ਤਾਂ ਪਰ ਉਹਨੇ ਦੱਸਿਆ ਆ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਬਰੀਥਿੰਗ ਆ
ਉਹਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਸਲੋ ਕਰੋ, ਆਪਣੇ ਮਨ ਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਲੈ ਕੇ ਆਵੋ। ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਬੈਠੇ ਆ ਉੱਥੇ ਵੀ ਦੇਖੋ ਵੀ ਮੈਂ ਕਿੱਥੇ ਹੈਗਾ ਆ ਜਾਂ ਕਿੱਥੇ ਹੈਗੀ ਆ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਫ਼ਰਕ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੋਚਦੇ ਹਾਂ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਗੁੱਸਾ ਵੀ ਆਉਂਦਾ ਆ, ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਸਟਰੈਸ ਵੀ ਹੁੰਦਾ, ਸਾਡੇ ਮਨ 'ਤੇ ਵੀ ਸਟਰੈਸ ਆਉਂਦਾ, ਸਰੀਰ 'ਤੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਲੱਗ ਸਕਦੀਆਂ। ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਸੋਚ ਕੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚਦੇ ਗੱਲ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਐਡੀ ਵੱਡੀ ਬਣਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਹੋ ਜਾਣਾ ਆ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਫਿਰ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਫਿਕਰ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡਾ ਭਾਰ ਵੀ ਘੱਟ ਸਕਦਾ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦੀਆਂ ਨੈਗੇਟਿਵ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਸਿਰਫ ਤੁਹਾਡੀ ਸੋਚਣ ਦੇ ਨਾਲ। ਸੋ ਉਹ ਬੁੱਢਾ ਦਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਉਹਨੇ ਟਰਾਈ ਕਰਨਾ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਹੈਲਪ ਕਰਨਾ ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਹੈ ਨਾ ਗੱਲਾਂ ਛੱਡ ਦਿਓ, ਆਪਣੇ ਮਨ ਤੋਂ ਬੈਠ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਵੀ ਮੈਂ ਮੇਰੇ ਕੰਟਰੋਲ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਹੈਲਪ ਕਰੋ ਮੈਨੂੰ ਸੋਲਵ ਕਰਨ ਨੂੰ, ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਰਿਲੈਕਸ ਹੋ ਕੇ ਜਿੱਦਾਂ ਆਪਣਾ ਮਨ ਸ਼ਾਂਤ ਲਿਆ ਸਕਦੇ ਆ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸੋਚ ਸਕਦੇ ਵੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਉਹ ਆਪੇ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਠੰਡੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਮਨ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਹੈ ਨਾ, ਫਿਰ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਆ ਜਾਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਦਾ ਹੱਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪੇ ਆ ਜਾਂਦਾ ਆ। ਸਾਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਨੱਠ ਕੇ ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ, ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ, ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇਖਣਾ, ਆਹ ਕਰਨਾ ਉਹ ਕਰਨਾ, ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਮਨ ਜਿੱਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਤੁਸੀਂ ਦੌੜਦੇ ਮਨ ਤਾਂ ਮਗਰੇ ਜਾਣਾ ਤੁਹਾਡੇ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਬਹਿੰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਖਿਆਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਬਹਿੰਦੇ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫਰਕ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਨ ਦ ਵੈਸਟਰਨ ਵਰਲਡ, ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਨੱਠ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਆਹ ਕੰਮ ਕਰ ਲਈਏ, ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰ ਲਈਏ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦੇ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈਗੀ ਉਹ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਆ, ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਵੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆ, ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਤਾਂ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਆ ਜਾਣਾ, ਪਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ 'ਚ ਬੈਠ ਕੇ ਹਲੀਮੀ ਨਾਲ, ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਉਹ ਗੱਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪੇ ਆ ਜਾਣੀ ਆ। ਸੋ ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਬੁੱਢਾ ਦਾ ਜੋ ਕੁਛ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਉਹਨੂੰ ਬਹੁਤ ਟੈਸਟ ਵੀ ਆ ਰਹੇ ਸੀਗੇ, ਪਰ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀਗਾ ਜੇ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਬਲੇਮ ਕੀਤਾ, ਬਾਅਦ ਦੀ ਹਾਲਤ ਬਲੇਮ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਡਿਲੀਬਰੇਟਲੀ ਬਲੇਮ ਕੀਤਾ, ਕੋਈ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਬਲੇਮ ਕੀਤਾ, ਇਹ 'ਚ ਕੋਈ ਹੱਲ, ਕੋਈ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਉਹਨੂੰ ਆਪੇ ਸਮਝ ਪੈ ਗਈ ਸੀ ਜੋ ਕੁਛ ਹੋ ਰਿਹਾ ਇਹ I started this, what I was focusing on. So he was teaching that, being an example that ਜੋ ਕੁਛ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸਾਡੀ ਰਿਸਪੌਂਸਿਬਿਲਿਟੀ ਹੈ। ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਬਾਹਰ ਦੀ ਹਾਲਤ ਚੰਗੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੀ ਰਿਸਪੌਂਸਿਬਿਲਿਟੀ ਆਪਣੀ ਸੋਚ ਬਦਲੋ। ਐਂਡ ਆਈ ਥਿੰਕ ਵਨ ਆਫ ਦ ਸ਼ੋਜ਼ ਆਈ ਥਿੰਕ ਵੀ ਡਿਡ ਇਨ ਦ ਪਾਸਟ, ਐਂਡ ਐਸੀ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਮੈਂ ਗੁਰਦਿਆਲ ਨੂੰ ਪੁੱਛਦੀ ਸੀਗੀ, she would pretend that you had some sort of stress and you couldn't get out of that loop of negative thinking. And I said, well, to still your mind now, you can just say, look around and focus on right now tenu ki cheezaਂ ਦਿਸਦੀਆਂ, ਪੰਜ ਚੀਜ਼ਾਂ। And even though you're stuck in that rut kinne din, and say this tension and the worry and the pressure, and just focusing, stilling your mind, thinking I'm focusing on right now tere samne ki hai. And what happened, all of a sudden the stress went, because you started feeling, well, teri gal main soch rahi si, oh kithe chal gayi, because you gave your attention to the present moment. So that was one of the way you can still your mind. And another way to still your mind is just like focusing on your breathing. Deep breathing. Slow deep breathing, because ਜਦੋਂ deep breathing ਕਰਦੇ ਆ ਨਾ, that part of your deep breathing is connected to your very powerful mind, which is subconscious mind, and the subconscious mind is connected to the higher consciousness. So that's where all our programs or our beliefs, our fears, our wounds, our stories, all suppressed. So we do deep breathing, and so ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਜਿੱਦਾਂ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਉੱਥੇ entrance ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ, we get access to that subconscious mind through deep breathing. So the deep breathing ਕਰਦੇ ਨਾ, it helps to it just get away from that conscious, we got stuck in that loop of ਮੈਨਾਂ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਇਹ ਕਿਉਂ ਹੋਇਆ, ਮੈਨੂੰ ਇੱਦਾਂ ਕਿਉਂ ਕਿਹਾ ਉਹਨੇ। It helps you to break free from that just by deep breathing or focusing on a candlelight or something like that. That helps to still your mind. Or just listening to the sound of the leaves if you're sitting outside. This slows your mind. I tell you, this is so powerful. It's ਇੰਨੀ ਸ਼ਕਤੀ ਆ ਨਾ, ਜਦੋਂ when you slow your mind, ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨੇ ਦਿਨ ਉਹ ਘੰਟੇ ਤੁਸੀਂ ਫਸੇ ਹੋਏ ਸੀਗੇ, all of a sudden ਉਹ ਪ੍ਰੋਬਲਮ it starts to dissipate. You're thinking, where's it gone? That's how much power we have. But we got a tendency thinking, the more I think about it, मैं सोची जाऊंगी, फिर I'll suddenly get a solution. It never works. Because एक negative story will attract another negative story, because सारे आले दुआले environment बहुत सारे
energies of low vibrational thoughts, high vibrational thoughts. But if you're focusing on a negative thought, it will just that you're throwing a snowball. Yeah, it just gets bigger and bigger. Gets bigger and bigger. So solution nahi milda soch ke, nothing. What brings solution to anything that thonu takleef aa rahi hai is to still your mind. So that's the first thing, the most important thing that we felt that we could share with you. The second one, and I know you've touched on the senses and a couple of other things. Yeah, we can mention it again. So the next one is the present moment and expectations. So ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈਗਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਆ ਇਸ ਵੇਲੇ ਪਿਛਲਾ ਨਹੀਂ ਅਗਲਾ ਨਹੀਂ ਪਰ ਇਸ ਵੇਲੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਉਹ 'ਤੇ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਆ ਨਾ ਕਿ ਵੀ ਕੱਲ੍ਹ ਦਾ ਕੀ ਹੋਣਾ ਆ ਵੀ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਫਿਕਰ ਕਰਨਾ ਆ ਸੋ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈਗਾ ਸੋ ਇਫ ਆਈ ਜਸਟ ਮੈਂਸ਼ਨ ਸੋ ਇਫ ਯੂ ਡੋਂਟ ਵਾਂਟ ਸਫਰਿੰਗ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚਦੇ ਆ ਹਾਏ ਮੈਂ ਨਾ ਇੱਦਾਂ ਹੋ ਜਾਣੀ ਵੀ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਸੋਚ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਨੈਗੇਟਿਵ ਆ ਵੀ ਗਲਤ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤੁਹਾਡੀ ਸਰੀਰ ਲਈ ਤੁਹਾਡੇ ਮਨ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੁਝ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਪਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੋਚਣਾ ਪੈਣਾ ਵੀ ਇਸ ਵੇਲੇ ਮੈਂ ਕੀ ਸੋਚਦੀ ਹਾਂ ਜਾਂ ਮੈਂ ਕੀ ਸੋਚਦਾ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚਦੇ ਉਹੀ ਤੁਹਾਡਾ ਬਾਹਰਲੀ ਦੁਨੀਆ ਉੱਦਾਂ ਦੀ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਪਰ ਤੁਹਾਡੇ ਮਨ 'ਤੇ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਰੀਰ 'ਤੇ ਉਹਦਾ ਹੀ ਅਸਰ ਪੈਂਦਾ ਆ So if you don't want suffering in your life, you have to get rid of all expectations. And expectations are nothing but future projections. So to get rid of expectations means to live in the present moment. So ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈਗਾ ਆ ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸੱਚੀ ਆਪਣੀ ਲਾਈਫ ਇੰਜੋਏ ਕਰਨੀ ਆ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ ਕਿ ਔਖਾ ਆ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਿਛਲਾ ਸੋਚਦੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਜਿਹੜਾ ਅੱਗੇ ਅਸੀਂ ਸੋਚਦੇ ਹਾਂ ਜਿਹੜੀ ਸੁਪਨੇ ਆ ਅਸੀਂ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਸੋਚਦੇ ਹਾਂ ਪਰ ਅਸੀਂ ਇੱਦਾਂ ਨਹੀਂ ਸੋਚਦੇ ਵੀ ਜੋ ਕੁਛ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਅੱਜ ਹੁੰਦਾ ਆ ਸੋ ਸਾਡਾ ਮਨ ਦੌੜਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਜਾਂ ਪਿਛਾਂਹ ਨੂੰ ਜਾਂ ਅੱਗੇ ਨੂੰ ਸੋ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਲਾਈਫ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਜੀਣੀ ਆ ਤੁਸੀਂ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹੀ ਇੰਜੋਏ ਕਰੋ ਦਿਨ ਪਰ ਦਿਨ ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਐਕਸਪੈਕਟੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦਾ ਮਤਲਬ ਵੀ ਜੇ ਮੈਂ ਹੁਣ ਡੈਵ ਨੂੰ ਕਹਾਂ ਵੀ ਆਪਾਂ 11 ਵਜੇ ਮਿਲਣਾ ਸਵੇਰ ਨੂੰ ਤਾਂ ਡੈਵ ਅੱਧਾ ਘੰਟਾ ਲੇਟ ਆਵੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਸੋਚਣਾ ਵੀ ਮੇਰੇ ਦਿਮਾਗ ਨੇ ਸੋਚਣਾ ਵੀ ਉਹ ਜਾਣ ਕੇ ਲੇਟ ਆਈ ਆ ਉਹਨੇ ਬਹੁਤ ਨੀਂਦ ਰੱਖੀ ਸੀ ਉਹਨੇ ਸੌਣਾ ਸੀ ਹੋਰ ਉਹਨੇ ਆਹ ਕਰਨਾ ਸੀ ਉਹ ਕਰਨਾ ਸੀ ਵੀ ਉਹਨੇ ਮੇਰੀ ਕਦਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਉਹ ਜਾਣ ਕੇ ਲੇਟ ਆਈ ਆ ਔਰ ਮੇਰੀ ਰਿਸਪੈਕਟ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਸੋ ਕਿੰਨਾ ਕੁਛ ਮੈਂ ਸੋਚਣਾ ਉਹੀ ਅੱਧੇ ਘੰਟੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਫਿਰ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਸੀਗਾ ਵੀ ਮੇਰੀ ਐਕਸਪੈਕਟੇਸ਼ਨ ਸੀਗੀ ਵੀ ਉਹ ਐਨ ਟਾਈਮ 'ਤੇ ਆਵੇ ਮੈਂ ਇੱਦਾਂ ਨਹੀਂ ਸੋਚਣਾ ਕਿ ਉਹ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੋਊਗੀ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਕੁਛ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਸੀਂ ਨੈਗੇਟਿਵ ਸੋਚਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਉਹਨੇ ਮੇਰੀ ਕਦਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਸੋ ਉੱਥੋਂ ਸੋਚ ਕੇ ਨੈਗੇਟਿਵ ਜ਼ਿਆਦੀਆਂ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਉਹ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਬਾਰੇ ਅਸੀਂ ਨਫ਼ਰਤ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪੈਂਦੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਨੈਗੇਟਿਵ ਸੋਚਣ ਪਰ ਅਸਲੀ ਗੱਲ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈਗਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਗਾਂ ਦਾ ਸੋਚਦੇ ਹਾਂ ਫਿਊਚਰ ਦਾ ਸੋਚਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਉਹਨੇ ਮੇਰੀ ਕੋਈ ਕਦਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਣ ਕੇ ਲੇਟ ਆਈ ਆ ਸੋ ਪਰ ਅਸਲੀਅਤ ਇਹ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਵੀ ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਆਉਣਾ ਆ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਮੈਂ ਪੁੱਛ ਸਕਦੀ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਲੇਟ ਹੋ ਗਏ ਜਾਂ ਫੋਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੋਵੇ ਪਰ ਜੇ ਮੈਂ ਠੰਡੀ ਹੋ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛਾਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਛੇਤੀ ਉਹ ਦੱਸ ਸਕਦੀ ਆ ਪਰ ਜੇ ਮੇਰੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੌਲੀ ਗੁੱਸਾ ਚੜ੍ਹਨ ਲੱਗ ਪਿਆ ਵੀ ਉਹਨੇ ਮੇਰੀ ਕਦਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਮੇਰੀ ਕੇਅਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਣ ਕੇ ਲੇਟ ਆਈ ਆ ਮੇਰੀ ਰਿਸਪੈਕਟ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਫਿਰ ਉੱਥੋਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਆ ਸੋ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਐਕਸਪੈਕਟੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਆ ਸੋ ਬੁੱਢਾ ਕਹਿੰਦਾ ਇੱਥੇ ਦੈਟ ਓਕੇ ਬਾਹਰ ਦੀ ਹਾਲਤ ਤੇ ਐਕਚੁਅਲੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ ਨਹੀਂ ਗੀ ਸੋ ਜੇ ਤੇਰੇ ਉਹ ਸੋਚ ਨਾ ਹੋਵੇ ਕਿਉਂ ਲੇਟ ਹੋ ਗਈ ਤੇ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਕਿੱਥੇ ਹੈ ਸਾਰੇ ਮੇਰੇ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੈਸੇ ਮਨ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਤਾਂ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਤਾਂ ਤੇਰੀ ਸੋਚ ਵਿੱਚ ਹੈ ਨਾ ਸੋ ਸੋਚ ਹੀ ਸਾਡਾ ਬੜਾ ਦੁਸ਼ਮਣ ਆ it's our worst enemy is our own thinking our own thoughts and beliefs so if that thought doesn't exist where's the problem there's no problem definitely. so stop blaming the world and condemning and judging the world when really the root of the problem is our thoughts so let go of those sabotaging thoughts and then there's no suffering ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਡਾਵ ਕਹਿ ਕੇ ਹਟੀ ਸੀਗੀ ਵੀ 5 senses ਆ ਵੀ ਜਦੋਂ ਸਾਡਾ ਮਨ ਦੌੜਦਾ ਆ ਗਾਹਾਂ ਨੂੰ ਜਾਂ ਪਛਾਣ ਨੂੰ and so ਉਸ ਵੇਲੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 5 sense ਹੁੰਦੇ ਆ we have to remind ourselves because we always forget what the 5 senses are so touch ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਹੱਥ ਲਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਇਸ ਵੇਲੇ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਆ ਹਨਾ ਤਾਂ ਇੱਕ ਦੂਜਾ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਸਮੈਲ ਤੁਸੀਂ ਸਮੈਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਵੀ ਕਿੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮੈਲ ਆਉਂਦੀ ਆ ਇਟਸ ਨਾਟ ਫਰਮ ਦੈਟ ਐਨੀਵੇ ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਟੇਸਟ
ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਮੂੰਹ ਦਾ ਸਵਾਦ ਆ ਉਹ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਵੇਲੇ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਮੂਮੈਂਟ 'ਚ ਲੈ ਆਉਂਦੀ ਇੱਕਦਮ ਤਾਂ ਦੂਜਾ ਹੈਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਜੋ ਕੁਝ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣਦਾ ਆ ਉਹ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਆ ਤਾਂ ਲਾਸਟਲੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੋ ਕੁਝ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦਾ ਆ ਉਸੇ ਵੇਲੇ that sight ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਸੇ ਵੇਲੇ you're in the present moment ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੱਠਦੀਆਂ ਸੀ ਮੁੜ ਕੇ you've come into the present moment so ਇਹ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਆਪਾਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਖੂਹ 'ਚ ਡਿੱਗਣ ਲੱਗੇ ਆ ਕਰਕੇ ਸਾਡੀ ਸੋਚਣੀ ਇੰਨੀ ਨੈਗੇਟਿਵ ਇੱਕਦਮ ਹੋ ਸਕਦੀ ਆ you gonna explain about the 17 seconds yeah so there's a thing how the mind works so if ਚੀਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚਦੇ ਆ and if you like let's thought on a positive thought I'm going to think about something positive if you think about it for 17 seconds 17 seconds ਤੁਸੀਂ ਸੋਚ ਉਹ ਵਧੀਆ ਗੱਲ 17 16 17 18 19 20 sorry we forget our numbers and we forget our senses 17 I wonder why 17 came into my mind anyway back to the drawing board 17 second ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਸੋਚੋ ਨਾ ਫਿਰ whatever this is true absolutely true this is scientifically proven ਸਾਡੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਨਾ we have different types of energies of thoughts all flying around yeah so there's positive thoughts there's negative thoughts so if I'm focusing now let's say 17 seconds on a positive thought so that 17 seconds is going to attract another positive thought and if I stay to that or actually it gets more and more powerful a bit like the snowball again yes the snowball thing right so but it happens the same thing with the negative thoughts if I'm thinking of something on a negative thought and we humans have a tendency to always think of the worst scenario right so if I'm thinking of something on a 17 seconds on a negative thought and then I will attract a negative thought for oh vadi jaga so here Buddha is trying to teach us the mastery self mastery is to catch yourself when you're thinking something more than a few minutes and you already know that you've got to stop this snowball building up so now change it and start changing to something positive and that's when you'd be present now presently what is in this present moment what can I focus on which is my life to say chariya what can I be grateful for and then what happens over the jaogi so 17 seconds of that and you catch another positive thought and then all of a sudden I know what the positive was but it takes commitment it takes faith it takes patience because a monkey mind habit hundiya you can be like in a positive thought 1 minute 2 minutes 3 minutes all of a sudden oh somebody's making that racket in the garden oh how dare they do that you know it's disruptive it's messing my moment here see suddenly went on to blaming something or you could be thinking of something positive simple thing like I heard that somebody opened the door downstairs I'll go huni ana siga I was just focusing this it will find the ego the the negative mind with the habit mind which you call it will find its way to go back into your negative thought but this is what Buddha is teaching that's what Buddha used to be in its meditative state for days and days because he's trying to reprogram the whole the old mind which is focusing on fear of death and suffering so he was getting tested lots of times then he had to come back and say no I'm not going to focus on this negative thought because I don't know if you watched any of the dramas vagara you see these negative thoughts like something evil coming or somebody's going to try and sabotage or sabotage to spoil it and that's what it does it will try its very best to disrupt your flow so what he had to do he had to catch itself thinking no I'm not going to go down there I'm aware you're there and I'm not going to fight you I know you're there but excuse me I'm just going to go back into my positive thought and go back in there and this is all about being disciplined and being committed to this new way of living and this is what Buddha is actually saying that okay we think Buddha is someone called Mahan yes but Buddha is trying to say we are all Buddhas we all got the ability to do this it's just reprogramming your mind taking away the old way of thinking and replacing and reframing it with positive thoughts and so we all are Buddhas so ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਆ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਬਹਿ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤਾਂ 17 ਸੈਕਿੰਡ ਬਾਅਦ
ਜਾਂ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਜਾਂ ਨੈਗੇਟਿਵ ਗੱਲਾਂ ਸਾਡੇ ਮਨ 'ਚ ਆਉਂਦੀਆਂ ਤਾਂ ਜੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੈਗੇਟਿਵ ਆਉਂਦੀਆਂ ਫਿਰ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸਾਨੂੰ ਉੱਠ ਕੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਟੂ ਬ੍ਰੇਕ ਦੈਟ ਪੈਟਰਨ। ਬਹੁਤ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਹੁੰਦਾ ਆ ਸਾਡੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਮੀਦਾਂ ਆ ਐਕਸਪੈਕਟੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹੀ ਸਾਰੇ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ ਨੂੰ ਮਾਰ ਦਿੰਦੇ ਆ ਬਿਕਾਜ਼ ਕਰਕੇ ਜੇ ਮੈਂ ਹੁਣ ਐਕਸਪੈਕਟ ਕਰਦੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਆ ਇਟ ਕੁਡ ਬੀ ਵਿਦ ਯੋਰ partner, it could be your husband, wife, whatever, your children कि जे वो थोड़ी उम्मीदां ते थोड़ी एक्सपेक्टेशन नहीं मिलदे फिर तुसी दुखी होने आ कहना भी मैं इदा किया सी उन्हें इदा कीती सो जे असी उम्मीदां अपने थोड़े कि जे रिलैक्स करो कि जे साडा न्याणा जां साडा पार्टनर प्यार नाल सानू मिलदा वरतदा all those kind of things असी प्यार नाल समझा सकदे हां that's better than असी एक्सपेक्टेशन लेके तुरिए कि जे वो साडी एक्सपेक्टेशन ना फिट होण फिर असी अपने आप दुखी होने बिकॉज वी नॉट विलिंग असी ट्राई नहीं करते भी हाँ भी न्याणे दी व्यू सुननो जां उन्हां दी सोचनी उन्हां तो कुछ सीख सकते असी जां अपने हसबैंड तो जां सियाणियां तो सो इट्स ऑल अबाउट अडैप्टिंग करके एक्सपेक्टेशन का मतलब हुंदा भी इदा ही होना चाहिए है जे इदा नहीं हुंदा मैं नहीं खुश कि फलाना उधर नूं जांदा फलाना उधर नूं जांदा है पर सानू अपने आप सोचना चाहिए भी हरेक जिहड़ा भी दुनिया च आया उन्हां दी अपनी लाइफ आ ठीक है सानू समझाना चाहिए प्यार नाल सारा कुछ करना चाहिए है पर जिहड़ी साडी एक्सपेक्टेशन आ वो इन्नी अमीर इन्नी टाइट नहीं होनी चाहिए इन्नी स्ट्रिक्ट नहीं होनी चाहिए भी जे अगला साडी एक्सपेक्टेशन ना मीट करे कि असी इन्ने दुखी होने भी वी गेट अफेंडेड वी गेट अपसैट वी गेट एंग्री कलेस हुंदा घर दे विच भी तुसी मेरे कहे ते आ काम नहीं कीता कोई गल होगी रीजन कोई होगा तुसी उस एंगल तो गलबात पुछो है ना कि आ काम होया नहीं भी मैं थानू कहा सीगा जां जो कुछ भी हैगा करके अखियाइयां तो हरेक दे घरां च हुंदियां आ प्रॉब्लमां उच्चियां नहीं मैं असीं एवें नहीं कहंदे भी डैड दे घर दे विच सारा कुछ ठीक है मेरे घर दे विच सारा कुछ ठीक है नो क्योंकि जिथे आपां पंजाबी च कहंदे हुंदे आ जिथे दो भांडे हुंदे भांडे हुंदे आ जिथे दो भांडे होंदे उत्थे खड़कने आ so that's such a good analogy because it's just life isn't it life happens and we have to keep adjusting all the time dramas we have to enjoy the dramas जिदा तुसी टीवी ते ड्रामा देखो जे सारा कुछ सही चल रहा है किसी ने देखना ही नहीं this is a very boring program है so you want something एदा की फायदा देखना you want 5 minutes you want some sort of crisis or drama ताई मजा आंदा देखना and that's life for you but it's just we want to watch it you want to see okay it's interesting how they're going to actually resolve this drama and that's in us as well we've got that innate curiosity that actually I've come across this challenging how am I going to resolve it how did they resolve it it's just in us like a survival mechanism one thing I just want to remember when we decide to go into that stillness or in the present moment and this obviously is one of Buddhist teachings as well and we all जिन्हें से कहने से पाठ करते हैं whatever or meditation सारा ध्यान लगता नहीं हैगा we find our mind इधर उधर चलता रहता but when we do get a negative thought that it will try its very best like I said is a habit mind it will try and come in but if you start getting negative about it getting upset about it and you try and say oh I don't want this that is again the ego so sneaky it will try and think oh it's still got a hold on you so what's the best thing to do that goes a negative thought anda soch andi you actually just smile at it you actually don't want to condemn it because you're connecting with unconditional love just meditate the true essence of who you are and then you say I'm aware of you you are there it's fine you are there but I am just going to focus on this thought you're not trying to make it wrong or bad you're just aware of it's there because when you give it attention when you try to fight it away and thinking start judging it you've actually it's like you clung onto it you grasped it so you've grasped it so when you grasp something through that thought oh geez jaani nahi hegi but if you just love it and thinking you're fine and I know you're there but I'm just going to go back to thinking this and okay and I don't mind how many times you come it doesn't matter for holly you find yourself actually it does holly go away and that's what you got to do is like don't feel upset or bad about it you think I had such a nice meditation at the end of pata nahi kidan da soch aa gaya na spoiled everything don't even judge it to be bad thinking yeah it's fine theek siga that was it that's brilliant I love that so two more things just before we finish on this ਤੁਸੀਂ ਹੈ ਨਾ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀ ਐਕਸਪੈਕਟੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕੰਟਰੋਲ ਹੁੰਦਾ ਆ
you know ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਚਾਹੁੰਦੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਦੁਨੀਆ ਆ ਅਸੀਂ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰੀਏ ਇਦਾਂ ਹੱਥ ਦੇ ਨਾਲ ਇੰਨੀ ਜਿੱਦਾਂ ਸਖਤ ਹੱਥ ਦੇ ਨਾਲ you know really try and control the children, the family, the home, everything, but ਜਿੰਨਾ ਅਸੀਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਦੇ ਉਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਪੈਂਦੀ ਆ so we do have to be relaxed and you know ਇਹਦੇ ਨਾਲੋਂ ਕੰਟਰੋਲ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧੀਆ ਆ ਵੀ ਜੇ ਅਸੀਂ ਕਮਿਊਨੀਕੇਟ ਕਰੀਏ ਜੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰੀਏ ਫੈਮਿਲੀ ਦੇ ਨਾਲ you know and ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੈ ਨਾ ਅਗਲਾ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਝ ਦੱਸੂਗਾ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਹਾਂ ਵੀ ਇਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਹੋਣਾ ਪੈਣਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ that creates stress and ਫਿਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਆ you know it's just creates a better environment for everybody ਫਿਰ ਨਿਆਣੇ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰੂਗੇ ਵੀ ਹਾਂ ਵੀ ਮੰਮੀ ਨਾਨੀ ਦਾਦੀ whatever ਅਸੀਂ ਆ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਅੱਜ ਜਾਂ ਇੱਦਾਂ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਵੀ ਮੈਂ ਆ ਕਰਨਾ ਉਹ ਕਰਨਾ so ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਉਹਦੇ ਵਰਗੀ ਕੋਈ ਰੀਸ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਵੀ ਕੰਟਰੋਲ ਹੋਵੇ ਵੀ ਮੇਰੇ ਕਹੇ ਤੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਚੱਲੇ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਫਿਰ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਵੀ ਲੋਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੁਲਾਉਣੋਂ ਹਟ ਜਾਂਦੇ ਆ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਕੋਈ ਕਦਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਜਾਂ ਰਿਸਪੈਕਟ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਫਿਰ ਉੱਥੋਂ ਉਸ ਗੱਲਾਂ ਤੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੁੱਖ ਲੱਗਣਾ ਆ so please be mindful of that ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਵੀ you know even we have to learn these things ਸਾਡੇ ਵੀ ਨਿਆਣੇ ਵੱਡੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ ਐਂਡ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਵੀ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ you have to let go ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਆਪਣੀ ਲਾਈਫ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਇੰਜੋਏ ਕਰਨਾ ਜਿੱਦਾਂ ਅਸੀਂ ਵੀ ਸੀਗੇ when we were young we wanted to enjoy ourselves ਅਸੀਂ ਵੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ ਵੀ ਸਾਡੇ ਮਾਪੇ ਸਾਨੂੰ ਇੱਦਾਂ ਨਾ ਤੰਗ ਕਰਨ ਜਾਂ ਕੁਝ ਕਹਿਣ ਨਾ but it works the same ਕਰਕੇ it's just a cycle continues on and on so that's just something going on. Yeah, so the next one we're going to talk about the aim of spiritual practice. You know, what's the reason behind it? What's funny now? Nothing. I said, go on. Go on. I ran out of breath. So the aim of spiritual practice is to cultivate love in us. In other words, to stop all those signals going on in our head that tell us not to love another. So yeah, spiritual practice, it is really a way, like you were saying, this is a way of really connecting with the main Atma, which is pyar, which is love, which is unconditional love, which is the Rab da Roop, hai na? So that's what spirituality means. But how to have, it's like, I would say like Jita Paramatma is experiencing itself, God, high intelligence, you know, so experiencing itself through us, through this human body, but we're having all these wonderful adventures as dunya te aaye. It's like a big playground and we can have all these different roles we're playing, and so we're taking our roles too serious of the problem and suffering and we get attachment lobh mohankar aa janda na so utho dukh taklif aa and this is what Buddha was saying, that we're here just to have that spiritual, you know, a human experience, this spiritual being, and not to take it too seriously, and you're supposed to just enjoy ourselves. Yeah ਤੇ ਨਾਲੇ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਜਦੋਂ ਬੈਲ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ ਜਾਂ ਨਿਆਣੇ ਨੇ ਕਹੇ ਲੱਗਦੇ ਜਾਂ ਕੁਛ ਚੀਜ਼ ਟੁੱਟ ਗਈ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਦੁਬਾਰਾ ਪੇ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਜਾਂ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ we get stuck ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਉਹ ਇਸ ਵੇਲੇ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀਆਂ ਲੱਗਦੀਆਂ ਨੇ and we all do it and it's normal and it's natural but ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਆ ਵੀ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਉਹ ਗੱਲ ਨੂੰ ਮੋੜ ਕੇ ਜ਼ਰੂਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆਪਣੇ ਦਿਮਾਗ ਤੇ ਰੱਖਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ then it becomes a problem but ਜੇ ਅਸੀਂ ਹਨਾ ਸੱਚਾਈ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਰਹੀਏ ਵੀ ਹਾਂ ਵੀ ਜਿੱਥੇ ਵਧੀਆ ਗੱਲਾਂ ਹੋਣੀਆਂ ਆ ਉੱਥੇ ਘਟੀਆਂ ਵੀ ਹੋਣੀਆਂ ਆ life is all about ups and downs but ਜਿੱਦਾਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਹੁੰਦਾ ਆ ਜੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਸੱਟ ਲੱਗ ਗਈ ਇੱਦਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇੱਦਾਂ ਵੀ ਸੋਚ ਸਕਦੇ ਆ ਵੀ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੇ ਆ ਵੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਈ you know it's all about perspective. It is all perspective. It's like my delay ho gayi meri flight, or you know I got late for work or something. There's always there's something happening behind the scenes. It's always working in our favor. But our small mind, our, like you say, our not self, there's our higher self and there's a not self, which is the ego in the program. It always wants to make you feel like you're under threat, something's not working in your life, that asi and then we become very defensive and living in fear all the time. And planet Earth is about more fear-based energy, so but we come here to have the experience and to realize, you know, fear is just an illusion. It's sachai nahi hai, jehdi sachai is a higher self in our imagination.
And I think sometimes, I mean, we both agree on this, that ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਨਿਊਜ਼ ਦੇਖਦੇ ਆ, ਸਵੇਰ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਆ, ਦੁਪਹਿਰ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਆ, ਤੇ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਆ, ਉਹਦਾ ਅਸਰ ਤੁਹਾਡੇ ਮਨ ਤੇ ਸਰੀਰ ਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਆ. And it's really important ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਦੇਖਣਾ you know, maybe once a week or something like that, ਕਰਕੇ it does have such a big effect on your life. ਤਾਂ ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਆ, you know, we know, ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਆ spiritually ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਆ ਵੀ ਰੱਬ ਹੈਗਾ ਪਿਆਰ, ਤਾਂ ਜੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਪਿਆਰ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਾਂ. ਤਾਂ ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਿਖਿਆ ਆ, ਰਾਹ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਸੇਮ ਹੀ ਆ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਇੱਕੋ ਹੀ ਰਾਹ ਜਾਣਾ ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਇੱਥੇ ਹੋਣਾ ਇੱਕ ਦਿਨ. ਬਟ ਜੇ ਅਸੀਂ ਆਹ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਵੇਲੇ ਇੰਜੋਏ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਵੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆ, ਫਿਰ ਉਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀਆਂ ਲੱਗਦੀਆਂ ਆ. ਸੋ ਇਟਸ ਰੀਅਲੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਵੀ ਜੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਈ ਵਾਰੀ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਛੋਟੇ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਝੜਕਿਆ ਜਾਂ ਪਿਆਰ ਨਹੀਂ ਸਾਨੂੰ ਸ਼ਾਇਦ ਮਿਲਿਆ ਹੋਊਗਾ, ਤਾਂ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਉਹ ਨਿਆਣੇ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਅਸੀਂ ਵੱਡੇ ਹੁੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਉਹੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਲੈ ਕੇ ਫੜੇ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ. ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਦੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਚਾਂਸ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਹਾਂ ਵੀ ਮੈਂ ਆਈ ਡਿਜ਼ਰਵ ਲਵ, ਹੈ ਨਾ, ਫੋਰ ਮਾਈ ਸੈਲਫ. ਤਾਂ ਉਹ ਜਿਹੜੀਆਂ you know ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਸੀਗੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਕੁੱਟ ਮਾਰ ਜਾਂ ਕੋਈ ਝੜਕਾ ਜਾਂ ਕੁਛ ਵੀ ਆ, ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸੋਚਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹੜੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਨਾ ਆ, ਜਾਂ ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਆ ਕਿ ਹਾਂ ਵੀ ਮੈਂ ਠੀਕ ਆ, ਮੈਂ ਵਧੀਆ ਆ, ਮੈਂ ਟਰਾਈ ਕਰਦੀ ਹਾਂ. you know ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਵੀ ਗਲਤੀਆਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਆ, you know ਹਰੇਕ ਤੋਂ ਗਲਤੀਆਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਪਰ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਫਰਗਿਵ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਫਰਗਿਵ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹਾਂ. ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਜੱਜ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਜੱਜ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਘਟੀਆ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ. ਕਿ ਜੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਨਾ ਸਮਝੀਏ ਕਿ you know ਮੈਂ ਵੀ ਗਲਤੀਆਂ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਕੁਛ ਗਲਤ ਕਰ ਸਕਦੀ, you know ਮੱਤ ਉੱਚੀ ਮੰਨਣੀ ਮਾ ਥਿੰਗਸ ਲਾਈਕ that, ਤਾਂ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ you know ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਫਿਰ ਉਹੀ ਨਿਗਾਹ ਨਾਲ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਵੀ ਹਾਂ ਵੀ ਉਹ ਵੀ ਗਲਤੀਆਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ. Things like that. Yeah, so spiritual practice is not always about being positive all the time. So as you sort there, just spiritual bande, they're always in this or they're always in this white spiritual kapde. No, spiritual practice is that we're here to be, the biggest thing is about being authentic. It's like it's about if you are actually, it's about truth. Like we say Satnam is truth, being authentic. So right now, let's say kuch hoya and I'm actually feeling angry about something, right? So for me, my spiritual practice here, it is safe for me that I'm feeling angry right now. This is what's coming up for me. I'm feeling angry, and this is my truth, and this is me being authentic. This is what spiritual practice is. That I'm actually feeling angry, I'm actually feeling upset, I'm feeling let down. It doesn't mean you feeling those things that you are going actually you're a bad person. You're a bad person. You're just being authentic, because Rab through now is experiencing what it feels like to be angry. But like you said, Rab is unconditional love. Mother and a child is like the truest form of unconditional love. The bacha, you know, takleef or is having a tantrum, the mother will still find a way that only fairy pyar karna hi karna hai or bacche no. It's not going to say I'm going to love you less. So, but we don't do that with ourselves. Well, we think dunya out there is making our life difficult. Sanu kisse ne sanu changi tarah bulaya nahi, sanu kisse ko hera feri kitti a. But really, we judge ourselves more than other people out there. ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਲੋਕੀ ਸਾਨੂੰ ਤਕਲੀਫ ਦੇ ਰਹੇ, ਪਰ ਆਪਣੀ ਸੋਚ ਆਪਣੇ ਬਾਰੇ ਅਸੀਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਤਕਲੀਫ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ. So that's where we have to learn that unconditional love, that we should learn to forgive and be compassionate to ourselves. And if something is coming for us gussa, then even love that gussa. Don't condemn it and feel bad for it and hide it and suppress it. The suppress card there, that is so khatarnak for our dangerous, because utto sari bimariyan aa jandiyan and all sorts of terrible illnesses. So it's like to be whole, to be a real, enjoy the spiritual experience here as well as the human experience, is allow yourself actually, because when we hold the anger in, we're going inwards, then we're affecting our, you know, autoimmune diseases and all sorts of things. But the anger needs to go out. We need to really let that outlet, and but it's the way you do it, you know. So I mean, ਗੁੱਸਾ ਹਰੇਕ ਨੂੰ ਗੁੱਸਾ ਆਉਂਦਾ and that's okay. ਪਰ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਜਿੱਦਾਂ ਦਾਵ ਨੇ ਕਿ ਦਬਾਉਂਦੇ ਆ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰੋਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦੀਆਂ ਵੱਧ ਸਕਦੀਆਂ ਆ.
पर जे तुसी अपने आप खोज करो कि मैनू गुस्सा काते आउंदा है, किहड़ी गल्लों गुस्सा आउंदा है, पर ज़्यादा तो ज़्यादा रीज़न हुंदे आ कि अगला मैनू प्यार नहीं करता, क्योंकि दुख तो सारा मेरी गल नहीं सुनदे, मेरी गल नहीं सुनदे. But really I think it's about love. But it still comes to love. गल नहीं सुनदे because they don't love me. Yeah, Always comes out they didn't love me, or they didn't accept me, or they didn't acknowledge me, they left me out. So it must be they don't love me. So all comes under love. all comes, पर ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਉਮਰ ਜਿਹੜੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੋਵੇ ਕਿ ਫੇਰ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਚਾਂਸ ਹੈਗਾ ਆ ਵੀ ਆ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਛੋਟੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਸੁਣਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਸੋਚਦੇ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਪਿਆਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਕੋਈ ਮੇਰੀ ਕਦਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਚੇਂਜ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ. And this is through ਜਿੱਦਾਂ ਆਪਣਾ ਪਾਠ ਕਰਦੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਡੀਟੇਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਆ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਆ ਕਿ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਵਧੀਆ ਆ, you know, all the affirmations that you talk about. So ਪਰ ਚੇਂਜ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਟਾਈਮ ਦੇਣਾ ਪੈਣਾ ਆ, ਕਰਕੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇਖ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਘਰ ਦੀ ਸਫਾਈ, ਕੰਮ ਕੁਮ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸਾਨੂੰ ਫਿਰ ਬਾਹਰਲੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਲੈ ਜਾਂਦਾ ਆ, ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਅੰਦਰਲੀ ਉਹ ਸਫਾਈ ਹੁੰਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਕੁਛ ਹੋਰ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਫਿਰ ਗੁੱਸਾ ਆ ਜਾਣਾ, ਕੁਛ ਹੋਰ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਫਿਰ ਗੁੱਸਾ ਆ ਜਾਣਾ, ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਗੁੱਸਾ ਅਸੀਂ ਕਦੇ ਟੈਕਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਕਦੇ ਅਸੀਂ ਗੁੱਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਬਹਿਣਾ ਨਹੀਂ ਵੀ ਹਾਂ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਕਾਹਤੇ ਗੁੱਸਾ ਆਉਂਦਾ, ਵੀ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹਾਂ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ. ਸੋ ਦੈਟਸ ਰੀਅਲੀ ਵੈਰੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ, ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੱਸੀਦਾ ਆ ਵੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਆਹ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੋਈ ਆ, ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਨਿਆਣਿਆਂ ਨੂੰ, ਸਿਆਣਿਆਂ ਨੂੰ, ਕੋਈ ਆਪਣੀ ਫਰੈਂਡ ਨੂੰ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਹੈਲਪ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਆ. ਪਰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਸਾਨੂੰ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਦਿਖਾ ਲੈਣਾ ਆ ਕਿ ਸਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਠੀਕ ਆ. And this is the problem within our Asian community. I feel that we're all playing this game of I'm better than the next person, or I don't have any problems. And the truth is we have the same amount of problems as anybody else. And it's really, really important to be vulnerable, to get some kind of support, get some help from everywhere, because you know ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਸੀ ਫੇਰ ਹੀ ਤੁਹਾਡਾ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਹੋਊਗਾ. ਪਰ ਜੇ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਲੋਕਾਂ ਬਾਰੇ ਗੌਸਿਪ ਕਰਨਾ ਵੀ ਮੇਰੀ ਨੋ ਇਦਾਂ ਦੀ ਆ, ਮੇਰੀ ਨੋ ਇਦਾਂ ਦੀ ਆ, that's not going to find it, that's not going to bring a solution. All it does, it just makes the problem bigger, and you just feel more of a victim than you do about anything else. So the last thing we're going to talk about now is the experiences of your soul. So your soul is too expansive to ever be able to fit into anybody's expectations. तो ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ soul ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਆਤਮਾ, your consciousness, ਜਿਹੜੀ ਰੱਬ ਦਾ ਰੂਪ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਉਹ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਆ. ਕਿਉਂਕਿ ਕਈ ਵਾਰੀ ਅਸੀਂ ਸੋਚਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਜੇ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰ ਦੇਵਾਂ ਮੇਰੀ ਦੁਨੀਆ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਪਰ ਮਤਲਬ ਇਹ ਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਆ, ਸਾਡਾ ਆਪਣਾ ਮਤਲਬ ਆ, ਸਾਡਾ ਆਪਣਾ ਰਾਹ ਆ, ਫਿਰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਫੈਮਿਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, which is good and it's right, and ਨਿਆਣੇ ਨੂੰ ਵੀ ਲੁੱਕ ਆਫਟਰ ਕਰਨੀ ਆ, ਸਿਆਣਿਆਂ ਦੀ ਵੀ ਲੁੱਕ ਆਫਟਰ ਕਰਨੀ ਆ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਵੀ ਲੁੱਕ ਆਫਟਰ ਕਰਨੀ ਆ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਉਹ ਲੋ ਸਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗੀ ਆ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖੁਸ਼ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਲੋ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ. I mean, I think I've explained that in kind of the right way. Well, you can say your bit now. I know what I mean. So like I said, our soul is so magnificent, massive. It is the omnipresent, it's everything. So so when you understand that, accept your universal truth of who you are, then we don't need anyone else, you know, to fulfill our expectations, because we only need someone else to fulfill our expectations when we've forgotten who we are. When we think we're insignificant, we need someone else's behavior or other people's to fulfill us, or we need their validation or their approval to make us feel good about ourselves. But once you connect with who you truly are, then you don't need the expectations kisi na koi rendi nahi hegi. So once you realize we're already whole and complete, the thing is also makes it more interesting, we don't really need to know we're whole and complete when we first come, because then there's no reason being here. We're here to have an experience and have fun. It's like come to another college, university and learn something. But here actually, this is a different, we normally go to universities to learn something, but here we're coming to unlearn. That's the opposite. There's learning at normal. We're here to unlearn, because at our truth, we already are whole and complete. We are worthy of everything, because we are omnipresent. We exist everywhere in all infinite realities, dimensions. That's how powerful we are. So coming to this human experience, so like Buddha was explaining, that
everybody else out there, because we come into this world but we've got amnesia, we've forgotten who we are, only to make it more exciting, more fun, you know, this experience. Yeah, so it's like otherwise we remember everything, then koi fayda nahi hega aanda. So we have amnesia, but then the only way we can remember is like other people will, jida ghar de family howe, kam wale ho, koi bhi howe, it's usually people you're close to. They'll mirror back to us. They'll mirror sanu vapas reflect karenge that what in us that needs to unlearn, what is in us that we hold on to koi ancestral wound, koi zakam, so traumatic memory. So that's those sort of things become like blocks that's preventing us to remember who we are. So it's the whole experience is like we come to this another school, we call it Earth School, that we come to learn through those different experiences where we've been triggered and how we're actually going to resolve that or find a solution in that, where we've actually had an upgrade. I think, oh, did we pass that test? Oh, we haven't. Oh, we have to go back and do it again. Pass that test. No, go back again. So things will keep coming to us again and again, that same situation, through the same people, and you think, oh God, I'm back here again. And but if you haven't learned it from them, then maybe somebody else will step in until you learn that lesson of aayi jaoga, and thinking, okay, I'm getting a bit fed up with this. What is it that I need to do differently I haven't done before? And that's when you're thinking, so now I'm actually having a different thinking about myself. You know, what is it me that's creating this? What is it me that keeps thinking, you know, जो कुछ मैंने दिखा दिया, ओ मैंने respect नहीं कर दे, so मेरे विच मैं आपने अपने कितने मैंने आपने respect नहीं कर दी, or where they are feeling like they're betraying me, so where am I betraying myself? You know, we do it throughout the day. We betray ourselves when we say, you know what, I'm actually going to honor myself by eating properly or reading something properly, commit to this, but we betray ourselves because we don't follow it through. You know, so there are very subtle ways where we're not actually in alignment of what we're saying, and that's where the people outside of you, closest to you, will reflect that and mirror that back to you. So once you understand, okay, this is about me, okay, well now I need to stop betraying myself, I now need to stop disrespecting myself, and now I need to change my story. Where can I now, you know, instead of needing them, where can I reconnect back to my truth, which is already there, and just remove these blocks. So that's another way of explaining it. Yeah, definitely. I mean, it's a beautiful way of explaining it. But kadi sanu hana jida छोटे होंदे तो I mean we're going to have to finish off. We've only got a few minutes left. Ke sanu hunda bhi just imagine, you know, we use the word gussa. Bhi मैंने गुस्सा बहुत आंदा हरे, you know, ऐ तो आंदा वो तो आंदा. पर असी अपने आप नहीं सोचते भी हाँ भी मेरी प्रॉब्लम है. असी सोचते भी लोकां दी प्रॉब्लम आ. पर वो सानू दिखा दे भी सानू साडे दे विच कमी नहीं हैगी, गल हैगी सिक्ख्या दी भी मैं अपने आप बारे की सोच सकनी, की सीख सकनी हाँ कि मैनू गुस्सा काते आंदा है. वो दिखाते आ थानू एकदम जो थानू गुस्सा आंदा है, they're showing you, they're triggering something inside you. बिकर के शायद जो तुसी छोटे होंदे सी कोई थोड़ी नहीं सी कदर करता, पर हले भी वो जिहड़ा जख्म या सियाणे होए ते तुसी you're still carrying it, तुसी हले भी फड़ के रखते हैं. So the truth is भी जो कुछ भी असी सिक्ख्या है वो सानू छड्डना चाहिदा है, पर वो हौली हौली टाइम पा के होना है. So जिहड़ा हो गुस्से चीज़ तुसी दबी होई सीगी, that because किसी ने मैनू प्यार नहीं दिता, so now okay, उन मैनू प्यार नहीं दिता, पर हुण मैं गुस्से नू हील करूँ, मैं अपने आप नू प्यार दूँगी, and that's how you transmute it or transcend that gussa back into love, and that's where the spiritual, when we realize how powerful we are. And कई बारी सानू हुंदा भी असीं अपनी माँ प्यो नू ब्लेम करते हैं, पर साडे माँ प्यो नू जिन्ना को उन्हां नू पता सी उन्ना को उन्हां ने कीता. सो ब्लेम दी गल नहीं हैगी, असीं किसी नू ब्लेम नहीं कर सकते. सानू जिम्मेवारी लैनी पैनी है भी हाँ भी जिहड़ी भी कोई उन्हां दा टाइम सी उन्हां ने कीता, जो कुछ सानू पता असीं करदे हैं, तां गां साडे न्याणे ने भी कहना भी असीं मिस्टेकां करदे हैं. सिक्ख्या भी तां ही हौली हौली it just gets better and better through learning and understanding what it is that we don't like about ourselves, and it's about letting those things go and loving them and accepting ourselves just as we are, but also changing what we don't like. Yes, we will talk about more of this in the future episodes, and I might give an analogy of the pond in the future one.
Yeah, Dav's got a great analogy about a pond, about a stick, and about some lily pads. And but we haven't got time to go into that. I'm actually quite grateful, but we won't go into that. That's a separate story. So if you do see us somewhere, you can ask us about it, and we will explain it to you. But yeah, so we really, really hope you've enjoyed this. I mean, Buddha's somebody that we both really love reading about. That ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗਾ, you can go on the internet. There's so much information about Buddha, his lifestyle, his quotes, everything. So thank you so much for joining us this week. We've loved sharing this with everybody. So yeah, as we always say, love, Love, live. Yay!